kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa diiwaanka TV wararkeenu xilligani waxa ugu waaweyn madaxweyne xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Turkiga ayaa shir jaraa'id ku qabtay dalka Turkiga iyagoo markaasi ka hadlay kheyraadka shidaal baaristu ay Turkiga ka wadeen dawladda dhulka Soomaaliya Erdogan iyo xasan Sheekh Maxamuud murtiyeedka ay soo saareen ayaan diradda ku saari doonaa waxa laga soo calaamaday waxaan sidoo kale eegi doonaa UN-ka oo la isku riiqay isla markaana Soomaaliya ay guul weyn ka soo hoysay waxaan eegi doonaa danjiraha UN-ka u fadhiyo Soomaaliya oo qudhiisu hadallo waaweyn oo saameyn dhaliyay isla markaana warbaahinta caalamku iyo tan Soomaaliya ay hadal hayso xalayto jeediyay kulankii ay UN-ka ku lahaayeen oo ay isugu yimaadeen daawadayaal waxaan eegi doonaa Israel oo wili ku adkaysanaysa go'aankeedii iyadoo dalal fara badan oo caalamka isla markaana la islaha taageero ay sii doonaan Israel ay ka soo horjeesteen Ingiriisku oo qudhiisu uu hadal kulul jeediyay isla markaana meel cad ka istaagay madax banaanida Soomaaliya barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijyo waaweyn oo ka dhacay gudaha caasimadda Soomaaliya iyo sidoo kale gobolada dalka Dhuusamareeb Gurceel Baydhabo Mogadishu Caalamka iyo degmooyin kale waaweyn oo gobolada dalka ay barnaamijyadu ka dhaceen iyadoo shacab fara badan isku soo baxeen daawadayaal barnaamijkeena ayaan diiradda ku saari doonaa waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa baarlamaanka labadiisa aqal oo markaan qudhoodu wada in dalka la badbaadiyo isla markaana gacanna doorasho lagu qabto gacanna loogu soo horjeesto in dalka lagu soo duuliyo madax banaanadiisa soo dhawaada saaxiibayaal ka mid noqon saaxiibadeena ugu xiran muuqaalka like gareey channelka subscribe soo dheh oo noo raac safarka aynu ku gaareyno 100,000 subscribe haddii aynu ku bilowno magaalada Mogadishu waxaa ka dhacay barnaamijyo xoogan oo ay shacabka caasimaddu dhigayeen shacabku waxay isugu soo baxeen stadium Mogadishu iyagoo markaasi ka dhiidhiyay in Israel ay ku xadgudubtay madax banaanida Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xiriir baraaran la sameysay dawlado badan oo caalamka ah ayadoo si cad u muujisay mowqifkeeda ku aadan ilaalinta midnimada wadajirka iyo dhulweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dadaaladaasi waxa ay taageero xoogan ka heleen dawlad goboleedyada dalka culimada siyaasiyiinta madaxweynayaashii hore ee dalka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan dhalinyarada iyo ardayda Soomaaliyeed kuwaasoo si midaysan u garab istaagay dawladoodu isla markaana aad u xoojiyay mowqifkoodu qarannimo daawadayaal in gobolada dalka ay dawladdu taageeraan isla markaana barnaamijyo waaweyn ay dhigaan waxay muujinaysaa heerka ay dawladnimadu ay shacabka ka gaarsiisan tahay iyo sida ay u rabaan in Soomaalidu ay midowdo isla markaana ay iska saarto heeriyada iyo sidoo kale waxyaabaha ku dhex jira ee Soomaalidu kala geeyay dadaaladaasi waxaan leeyahay arrintani waa mid mudan bogaadin maadaama ay muujinayso midnimo wadajir lagu diidan yahay kala qaybsanaanta iyo sidoo kale kala goynta dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaana si gaar ah loogu mahadcelinayaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhammaan cid kasta oo u istaagtay difaaca qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed gaar ahaan waxa door weyn ka qaatay in dalka la badbaadiyo isla markaana meel cad loogu soo wada jeesto waxa uu horeeyo qurbo joogta oo kaalinta koowaad ka ciyaaray sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya mucaaradku oo qudhoodu madaxweynaha ku taageeray in ay difaacaan qarannimada iyo sidoo kale safiirada u fadhiya Soomaaliya caalamka iyo dawlado waaweyn oo Soomaaliya dana gaar ah istiraatiijiyadeed kale waxa ugu waaweyn dawladaha taageeray dawladda Turkiga dawladda Shiinaha iyo dawladda Ingiriiska Faransiiska iyo wadamo kale oo la islaha waxa ay jirto doonaan xagga ay jirto Israel kulankii qaramada midoobay isugu yimaadeen danjiraha Soomaaliya u fadhiyo halkaasi qaramada midoobay u fadhiyo ugu karbaalle ayaa hadallo waaweyn oo saameyn yeeshay ku hadlay hadalladiisana waxaa ka mid ahaa in Soomaaliya ay tahay mid aysan jirin gobol gaar ah cid aqoonsan karto isla markaana Somaliland ama goboladii waqooyi waxa la isku dhahayay hadda ay saddex u kala qaybsameen isla markaana gobol kamid ah uu yahay gobolka Israel ay aqoonsatay oo uu hal qabiil degan yahay waa sida uu sheegay danjiruhu taa oo baraha bulshada warbaahinada caalamku ay aad u soo qaadanayeen Israel ayuu ku sheegay inay ka hadlayso xasuuq iyada oo dad shacab ah isugu jira caruur haween wax magarato dad bukaano ah laysay ilo dhaqaale iyo sidoo kale
goobo adeegyada muhiimka bulshada u ahaana burburiyey isla markaana burburiyey magaalooyin waaweyn waxa uu leeyahay Israa'iil xasuuqday Gaza dhibka inta la eegaysatay ayaa ka hadlaysa xasuuq ayagoo markaasi sheegay in Soomaaliya dagaal sukeeyo uu ka dhacay dagaalkaasina cid kasta uu saameeyay oo uusan jirin cid si gooni ah loo bartilmaameedsaday danjiruhu waa uu matalay Soomaaliya waa nin aqoon ku dheehan isla markaana xambaarsan cilmi waxa uu ku hadlayana yaqaan qaranka uu difaacayana yaqaan istiraatiijiyada dhuleed ee Soomaaliya yaqaan bal ka waran kursiga ninkaasi uu ku fadhiyo uu maanta ku fadhi lahaa Axmed Macali Fiqi sidee ayuu noqon lahaa hadalka ninkaas iyo qarannimada qaabka loo difaaci lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud eedeymaha ugu waaweyn ee loo jeediyo ayaa ah inuusan ka fiirsanin dadka uu magacaabayo oo uu boosaska u magacaabayo Axmed Macali Fiqi ayaana soo maray wasaaradda arrimaha dibadda taa oo keentay in ay aad u liidato diblomaasiyaddii Soomaaliya isla markaana halkii farmaajo iyo tiimkiisu ay geeyeen ay hadda hoos ugu soo dhacday caalamkan uu noqday mid Soomaaliya danahaysa ka fusishada isaga oo aan xiriir la sameeynin wasaaradda arrimaha dibadda waad daawadayaal madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga iyo dhigiisa madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa si wada jir ah ula hadlay warbaahinta kadib kulan rasmi ah oo ay yeesheen shirkaasi jaraa'id waxaa si rasmi ah loogu soo bandhigay goobaha iyo sidoo kale ceelasha sidaalka ee laga helay Soomaaliya sida ay xoguhu sheegayaan bisha Janaayo ayaa la filayaa in la bilaabo soo saarista shidaalkii ugu horeeyay inkastoo aan si rasmi ah loo shaacinin faahfaahinta goobaha laga helay shidaalka iyo xogaha kale ee la xiriira daawadayaal sababaha ugu waaweyn ee hadda Israa'iil Soomaaliya ay duulaanka ugu soo qaaday ayaa ah in ay diidan tahay awoodda uu Turkigu ku leeyahay gudaha Soomaaliya iyagoo markaasi ka dhidhinaya in xilligan la taagan yahay ay dawladda Soomaaliya muhiimada siinayso dawladda Turkiga sida ay xoguhu sheegayaan waxa leeyahay bisha Janaayo ayaa la filayaa in la bilaabo soo saarista shidaalkii ugu horeeyay inkastoo aan si rasmi ah loo shaacinin faahfaahinta goobaha laga helay shidaalka iyo sidoo kale xogaha kale ee la xiriira wararka ayaa tilmaamaya in macluumaadkaasi si gaar ah loo qariyay sababo aan wali la shaacin waxa leeyahay in shabaab wali ay ka dagaalamayaan gudaha Soomaaliya oo ah argagixiso caalami ah isla markaana qatar ku ah amniga iyo horumarka Soomaaliya ayaa ka mid ah sababaha loo qariyay in ay dawladda Turkigu iyo Soomaaliya ay sheegaan goobaha laga helay shidaalka waata dhanka kale ilo xogogaal ah ayaa sheegaya in dalal badan oo si weyn ugu soo horjeedaan in shidaalka Soomaaliya la soo saaro gaar ahaan iyadoo lagala macaamilayo hal dawladood oo kaliya taasoo ah dawladda Turkiga arrintan waxa leeyahay in Soomaaliya shidaal laga soo saaro kaliyana hal dawladood awoodda la siiyo waxa ay carag gelinaysaa dawlado waaweyn oo ku loolamaya istiraatiijiyada dhuleed ee Soomaaliya ay dhacdo Imaaraadka Carabtu shidaalkiisii ayaa gabagaba ah asaga keligii ma aha dalal badan oo Carabta ah oo ay Bahrain qayb ka tahay oo ay Cumaan qayb ka tahay oo Sacuudi Carabiga uu ku jiro ayaa wajahaya shidaal yari Soomaaliyana waa waxa ay haysataa dhul hodan ku ah shidaalka oo aan kheyraadkooda wali la isticmaalin in hadda marka Turkiga awood loo siiyo in uu Soomaaliya yimaado shidaal ka qodo isla markaana uu gacanta ku dhigo waxa ay carag gelinaysaa wadamo fara badan oo Carabta iyo sidoo kale Yurubiyaanka isugu jiro sidee warta adiga muuqaalka lagalay channelka subscribe soo dheh kamid noqo saaxiibadeena ugu xiran waxaan ku wadaagayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ka hadlay xaaladda Soomaaliya sidoo kale ka hadlay wadajirka ummadda Soomaaliyeed isla markaana sheegay in ay difaacayaan qarannimada Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale dhigiisa Rajab Tayyip Erdogan shir jaraa'id ay qabteen shirkoodii jaraa'id ay qabteen ayaan ku wadaagayaa waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like gareyso channelka subscribe soo tiraahdo oo aad ka mid noqoto saaxiibadeena ugu xiran strong relationship and enduring partnership between Somalia and Turkey. It was an opportunity again to share the information in different parts of the world. We held comprehensive discussion aimed at furthering strengthening cooperation between our two brotherly nations in all areas of mutual respect and benefit. I
express my gratitude to His Excellency President Erdogan and the people of the Republic of Turkey for their support standing with Somalia at the most difficult times as did in the past. And my sincere appreciation to President Erdogan for his personal leadership and continued commitment, and to the people of Turkey for their solidarity with Somalia whenever there is a serious challenge on the sovereignty and the unity of Somalia. Turkey has played a major role in supporting Somalis in general to agree among them and establish their own strong government in place. Turkey was principled and has been almost 10 years ago when Turkey has started mediating Somaliland, and since then has been trying to put all the possible efforts to make sure that this issue of Somaliland has been settled in a peaceful and brotherly manner. A lot has been done in all these efforts, which was in many areas was successful, and still President Erdogan today declared me that Turkey is still standing and ready to support Somalia. Turkey's principled support played a vital role in Somalia's progress towards peace, stability, and institutional recovery. We also extend our thanks to our partner countries, as well as regional and international institutions, for taking a firm stand against the violation committed by the State of Israel on 26 December this year. In our discussion today, we strongly rejected Prime Minister Netanyahu's illegal aggression in recognizing part of Somalia's northern regions as an independent state. This aggression and the blatant meddling constitute a clear violation of the international law, the Charter of the United Nations, the Constitutive Act of the African Union, and all established diplomatic norms. It sets a dangerous precedent and runs directly contrary to the principle of sovereignty, territorial integrity, and non-interference that underpin in all international systems. Such actions are creating conditions that embolden violent extremist groups who thrive on narratives of external interference, which now Israel has blatantly taken place. The result is cascading insecurity for Somalia and the wider region of the Horn of Africa, already strained by armed violent extremism, humanitarian pressures, and political fragility, a region where in recent decades stability was a very expensive commodity. Such actions actively undermine stability by inflaming internal tensions within the Somali community, as well as divisions by creating conditions that embolden violent extremist groups that thrive on the narrative of external interferences. At the same time, while firmly safeguarding our sovereignty, we remain firmly committed to our national development agenda. Somalia is taking bold steps in collaboration with Turkey for a major development agenda. In the last couple of years, Turkey and Somalia together has been doing a good job in different areas. Security is one that has been started, besides the humanitarian support that has been provided to the people of Somalia during the difficult times. Just days ago, the Somali people successfully conducted a direct municipal elections in the capital city of Mogadishu. This is a long-awaited achievement. The last time Somalia was democratically elected its representatives was 1969
57 years ago. The readiness of our people has been demonstrated for what has happened in Mogadishu on 25 December this year, whereby 1 million people vote and there was no one single incident that took place in that elections. The historic achievement demonstrates the resilience of the Somali people, the growing capacity of our institutions, and a nation steadily advancing on a clear path towards democratic governance, stability, and progress. Building on our shared principles and strategic partners, we'll also discuss it with our brothers here in Turkey, the cooperation that can support Somalia recover its tangible benefits in terms of natural resources that has not been also benefited in the past. In this context, we jointly announced today that significant progress has been achieved in the exploration of Somalia's offshore oil and gas resources. This was a long-awaited investment and exploration, which we are very much grateful for Turkey to become the pioneer of that field. Technically and scientific assessments conducted to date have confirmed positive results, marking an important milestone in Somalia's economic recovery and a long-term development and prosperity. This is a long-term investment, a long time-consuming effort in exploration, but so far the prospects are very positive and very encouraging. Based on these findings, preparations are now underway to proceed to the next phase of drilling operations. This is another huge undertaking and a task, but it will start soon, and we are hoping good results within 2026, inshallah. Offshore drilling activities will commence, and exploration and drilling vessels will make their way toward the Somalia's maritime areas along the country's coastline. This is not an easy task. This investment and this effort and steps shows and convinces that how far Turkey is believing Somalia and how far Turkey is committed to support and stand with the Somali people. We are very much grateful for that. This oil and gas discovery represents a strategic opportunity to contribute to Somalia's national recovery and to the meaningful uplift the lives of the Somali people that has been suffering for a long time. The responsible development of these resources will support in all areas and aspects of life of the people, with job creation, public investment, and sustainable economic growth will be visible soon in Somalia, inshallah. Somalia's natural resources belongs to the Somali people, and their management will remain guided by accountability, equity, and intergenerational responsibility, in which the foundations we are now putting in place. We reaffirm our shared commitment to ensuring that Somalia-Turkey cooperation strengthens peace and stability, advances Somalia's economic transformation, and delivers tangible benefits to the way of life and to the livelihoods of our citizens and the future generations of the Somali nation. So thank you, Mr. President, and the people of Turkey. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waan salaamayaa, waxaan leeyahay walaalayaal sidii aan horay u ballan qaadnay waxaan u howlgalnay
We've been listening there to a media briefing between the Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Somalia's President Hassan Sheikh Mohammed, speaking about the ongoing relationship between Turkey and Somalia, and of course touching on the recent recognition by Israel of Somaliland by Israel, both denounced by the presidents of either country. Let's continue listening to what the Somalian president has to say. The territorial integrity and the sovereignty of Somalia, we will make sure that our economic development indeed goes intact. And throughout this process, we have always felt the support of Mr. Erdogan and the Turkish state. At the end of the day, we are trying to build a more prosperous and secure future for our people.